Вітаю всіх! Так, ми продовжимо. Загалом ходімо до наших нових стареньких друзів. Дельфіни, які, здається, вже 50, 60. Ну і Есбер, звісно, якому вже 80. These pillars must have something to do with it. Yes, these are Akaviri symbols. Here, let's see. You had the symbol for king and warrior, and of course the symbol for dragonborn. That's the one that appears to have a sort of arrow shape pointing downward at the bottom. І. Король. Хто з них король? Хто воїн? Yes, that's it. The symbol on the pillar on the left. Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades left in our way. А, ладно. Яка загадка. Навіть дивна якась. Хоча в Скайримі важких не буває. Вони або легкі, або незрозумілі. Але точно не складні. Що я зробив? Ага. Ти поглянь. Есберн, не відставай. От кому, а йому точно вже пора на пенсію. Ух, зараза, яке страшне. Якийсь фільм нагадує. Прометей чомусь нагадує, але не знаю чому. Що ж, непогані предмети. Для продажу. Якби я таке побачив десь вночі, я б утік. А так мене їжа бачить, коли я в холодильник заглядаю вночі. Приблизно. Саме так. Here's the blood seal, another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Your blood, Dragonborn. Look here. You see how the ancient blades Try revered using your Reman blood on the Cyrodiil? carved seal on the floor. Ви, будь ласка, по черзі розмовляйте. Що ти хотіла? Let's get this door open and see what we've got. He ended the Ладно. Akaviri invasion under mysterious circumstances, you recall? Давай. That's done it. Look, it's coming to life. You did it. Here's the entrance. After you, Dragonborn. You should have the honor of being the first to set foot in Skyrim Temple. Звісно. There's no telling what we might find inside. Давай поглянемо. Skyhaven Temple. Тут доволі таки прибрано. Насправді. Як на Skyrim. Ти щось сказав, ні? Ти глянь, вони запалюють жаровні. Amazing. You can see how the Akaviri craftsmen were beginning to embrace the more flowing Nordic style. We're here for Alduin's Wall, right, Esbern? Yes, of course. We'll have more time to look around later, I suppose. Let's see what's up ahead. Актор озвучки Есберна просто постарався на 100%. Реально як старий дід. Старий дід задрот. Ну, в плані акавірської культури, я так розумію. Так, секундочку. Непорядок. Треба дещо зробити. У мене є. Бляха, немає в мене факела, так? Bones, here it is.
Aldwin's Wall, so well preserved, huh? I've never seen a finer example of early Second Era Kaviri sculptural relief. Esbern, we need information, not a lecture on art history. Yes, yes, let's see what we have. Давай, розказуй. Це ж наскільки вона древня, ця стіна. Look, here is Aldwin. This panel goes back to the beginning of time, when Aldwin and the dragon cult ruled over Skyrim. Here, the humans rebelled against their dragon overlords, the legendary Dragon War. Aldwin's defeat is the centerpiece of the wall. You see, here is falling from the sky. The Nord tongues, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Patience, my dear. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in allegory and mythic symbolism. Yes, yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout, but there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh yes, presumably something rather specific to dragons, or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all they knew of Alduin and his return. So we're looking for a shout then. Damn it. Have you ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? Це вибороді можуть знати, але вони можуть знати так. You're probably right. I was hoping to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. Так, я запитаю Арангіра, чи він знає, який крик вони використовували. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. Look here, in the third panel. The prophecy which brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragonborn. Here are the Akaviri, the blades. You see their distinctive longswords. Now they kneel, their ancient mission fulfilled, as the last Dragonborn contends with Alduin at the end of time. Are you paying attention, Delphine? You might learn something of our Я own слухаю. history. Розповідай давай. Ладно. Образився, що ніхто не слухає. Давай, може, глянемось. Хоча я сумніваюся, що тут щось цікаве є взагалі. Ну, окрім грибочків. Грибочки це для нас просто супер. Ясно, все погоріло. А чи можу я запалювати жаровні? Цікаво. Ні, як база для клинків та будь-кого. Це місце дуже офігезне. Прям супер. Тільки що це за... А, тут полиця якась. Тю. Не одразу побачив. Типу казарми, так? А ось і Скайрим. По ідеї, я вийшов там, де й думав, так? Там, де я раніше пробував залізти, але не міг. Ну так. А чому тут показується такий значок? Якась вагонетка. Дивно. А, ось чому. Реально. Лаварна піч. Прикольненько, але це нам не треба. Хоча, може, очищений бурштин нам треба. Там для чогось, здається, треба для якоїсь броні. Не впевнений, що мені потрібно. Але подивимось.
Мені може не потрібно, от якомусь чуваку, який зі мною бігатиме. А, можна її віддати. Ну так, ремонт тут потрібен, звісно. А то ще хтось уб'ється. Добре, ходімо до тих старих пенсіонерів на горі. Де вони там є? Нехай вчать мене крику. Буду так сильно кричати, що аж вони попадають з неба і дракона. Ще зірки видно. Було б дуже цікаво, якби в нас навіть вдень можна було побачити зірки на небі. Я типу розумію, що це признак не найкращих подій, коли зірки видно вдень, але було б прикольно. Хоча ми до цього б звикли настільки, що, думаю, навіть нічого не відчували в цьому і не вбачали чогось особливого. Your training proceeds well, Dragonborn. Так. Sky, guard you. Так, мені треба вивчити крики, яким здолали Альдуїна. Where did you learn of that? Who have you been talking to? Крик зображений на Альдуїновій стіні. The Blades, of course. От зараз хитра. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? Чувачок, які в тебе вирішення проблеми є? Скажи, будь ласка. Сидіти на цій горі довбаній і чекати, поки весь світ з'їдять дракона? Ну, це, звісно, гарно придумали. Нічого не приховують. Ну, приховують, скоріше за все. Тут немає нормальної відповіді, яку я хотів би побачити, на жаль. Типу, де звинувачення цих чуваків в тому, що вони безкорисні? Ну, де вони? Я хочу їх звинуватити. Так, вони мені допомагають, не попихають мною. Ну, зараз так. А спочатку, здається, було таке щось. No, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. But heed my warning. The Blades may say they serve the Dragonborn, but they do not. They never have. Так, ти можеш навчити мене цього крику? No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragonrend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. Чому? Так, мені здавалося, що ти знаєш усі слова. Так, чого в ньому такого поганого? It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Alduin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. Так, якщо крик утрачений, як мені здолати Альдуїна? Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. Чому ми з ним досі не зустрілися? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. Так, як мені потрапити на верхівку? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax. Давай, навчай. Які ви безпардонні. Штовхаєтесь, матюкаєтесь. Варите свої зілля. Можливо, поки мене тут немає, вони
не такі сухі. Одяг у них, звісно, дивний. Такі прикольні в них. Наче якісь пінгвіни. Ну, я чекаю. А, так вас четверо. Ну так. Я чомусь про одного забув. The path to Parthenax lies through this gate. I will show you how to open the way. Look. Ого, 2 слова. 3 слова. I will grant you my understanding of clear skies. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Дякую, я пішов. Так, поглянемо, де цей крик. Як це називається взагалі? Чисте небо. Clear skies will blow away the mist, but only for a time. The path to Parthenax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. Угу. Бувайте. А, тихо, тихо, тихо. Ого, мене аж захитало від цього крику. Уявіть, який крик цей корисний в реальному житті був би. Ти такий йдеш, та тебе якась муха причепилася, а ти такий кричиш на неї і її відкидає десь за кілометр. Що мене б'є взагалі? Сонце, типу, дуже пекуче, чи як? Та сонце припини. Мене сонце вбити хоче, тому що я вампір. Та бляха, наче п'яний хожу. Крижана примара. Крижана Ладно. Таке слово казати не буду. Прощавай. Мудило. Волохате. Що взагалі цей троль тут їсть? В такому місці. Тут же ніхера немає. Окрім камінців. Чи може він їх і їсть? А, кози тут бігають. Ніхера собі. А кози що їдять? Теж камінці. Та де ти є, бляха? Поки влучиш цю паскуду. Цікава історія цього чувака. Він якось, типу, проліз повз тих мужиків? Чи він по горі заліз з іншого боку? Як давно він там лежить? Для чого це зробив? Може в нього мрія дитинства була? Залізти на гору, оцю високу, яку він саме дитинства бачив із свого села. А потім, коли він захворів на якусь хворобу смертельну, розуміє, що скоро помре, вирішив цю мрію здійснити, залізти на гору. Майже це зробив.
Трендець, наскільки ж високо. Це ж місцева говерло, буквально. Коза, не стрибай, подумай. Секундочку. Ого, полетіла. Кізенька. Вибач. Я просто чхнув. Випадково. А, тут треба цю штучку. Ай, чисте небо, давай. А, в мене перезарядка йде. Ну, зачекаємо. Я не поспішаю. А чи можна так пройти? Мабуть, не можна. Таке небо гарне на такій висоті. Здається, поки б'єш на землі, а там низько, воно не таке блакитне. Бляха, я свої руки злякався. Лівої. Ну, в грі. Якби я злякався свої руки в реальному житті, я думаю, я б офігів. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Оп. Dremyolok, greetings, Wundunik. I am Parthenax. Хто такий Вундунік? Who are you? What brings you to my Strulmach, my mountain? Так, яка несподіванка? Ну, можливо. Та він знає, хто я. Yes, Vaza. Сам ти Ваза, You бляха. speak true, Dovahkiin. Forgive me. It has been long since I held Tinvak with a stranger. I gave in to the temptation to prolong our speech. Мені треба вивчити крик драконоборець. Ти можеш навчити мене? Drem. Patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. Not until introduction. By long tradition, the elder speaks first. Ні, ну я старший все ж таки. Hear my thum. Feel Так, тихо, it in тихо, your давай тут станемо. bones. Match it if you are Dovahkiin. А то зараз згори скине мене. Тим криком. Давай, ори. The word calls you. Go to it. Тю. Душі. A gift, Dovahkiin. You'll understand fire as the Dove do. Що за книга взагалі? Це, здається, останнє слово, так? Із того крика. Огняного. Now, show me what you can do. Greet me not as mortal, but as... Секундочку, зараз. Де ці крики є? А це мається називатися, так? Dova. Зараз. А ну. Yes, Sosedo Vlostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. So, you have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dovasos, dragon blood. What would you ask of me? А не ж казав, мені треба крик. Ти можеш навчити мене крику драконоборець?
have expected you, Proda. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. Звідки ти знаєш, що мені потрібен драконоборець? Так, стоп. Або я дурний, або діалоги дивні. Я ж йому сам сказав, хіба ні? Ти знаєш його чи ні? Croesus, sorrowfully, no. It cannot be known to me. Your kind, Jor, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. То де мені його вивчити взагалі? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Мені подобається цей світ, я не хочу кінця, я маю зубрити Альдуїна. Те саме по факту, хіба ні? Не те, щоб мені цей подобався цей світ. Він типу якийсь часом взагалі якийсь неприємний. Небезпечний, нечесний. Але який є? Yes, Alduin, Zembach, the elder brother, gifted, grasping, and troublesome, as is so often the case with firstborn. But why? Why must you stop Alduin? Окей, давай, мені подобається цей світ. Prusa, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lean Vokeen. Would you stop the next world from being born? Я не розумію запитання. Що за кальпа, що за... Про філософію... Наступному світу доведеться самостійно дбати про себе. Ну так? Paz, a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Ulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end may bring it closer. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monaven, what you name throat of the world? Та мені якось байдуже. Ти казав, що відповісиш на мої запитання. Drem, patience. I am answering in my way. This is the most sacred mountain in Skyrim, Zokravakstruma, the great mountain of the world. Here, the ancient tongues, the first mortal masters of the voice, brought Alduin to battle and defeated him. Так, за допомогою крику драконоборець, так? Yes and no. Viknusnikaron. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him.
The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Так, Прадавній Сувій. Що воно таке? В мене якийсь є, здається, але я не впевнений, що це саме той, що треба. How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jaw do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments of creation. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But this is only a small part of their power. Zofa Suyek. Так, хочу сказати, що стародавні норди доправили Альдуїна в майбутнє. Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Так, і як це мені допоможе? Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Ага, Прадавні Сувої в мене. О, то він таки був. You have it. The Kell, the Elder Scroll, Tidkrech Kalos. Time shudders at its touch. There is no question. You are doom-driven. Kogan Akatosh. The very bones of the earth are at your disposal. Go then. Fulfill your destiny. Take the scroll to the Time Wound. Do not delay. Alduin will be coming. He cannot miss the signs. А це воно? Так, ладно, давай. Ага, і. Щось трясеться. А? Не зрозумів. Так, ладно, мабуть, треба його відкрити. А, у книгах, я так розумію, так? Угу. Gormley, running out of time. The battle. Thurse Alduin Ukri. Today Alduin's lordship will be restored.
But I honor your courage. Krivolf Akrin. Die now in vain. Know that Stormblade sent you down to death. Hakon! A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? The battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We've blooded him well. 4 of his kin have fallen to my blade alone this day. But none have yet stood against Alduin himself. Golthor, Sori, Birker. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, No, I will not we need will it. deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. So be it. Meye, Tarudis, Ani, Hind Paliv, Zuu Hindan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. Щось не спрацювало, здається. Nivarin Jur, what have you done? What twisted words have you created? Tarudis Padlox, my teeth to his neck. But first, dear Kumar, you will die in terror, knowing your final fate. To feed my power when I come for you in Sovngarde. If I die today, it will not be in terror. You'll feel fear for the first time, Worm. I see it in your eyes. Skyrim will be free! Go, damn you! It's no use. It's a scroll, Feldir. Now. Hold Alduin on the wing. Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this contract heard. Begone, World Eater. My words with older bones than your own. We break your perch on this age and send you out. You are banished. We shout you out from all our endings unto the last. You are banished! It worked. We did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on our souls. Aloki Nakib Silesur. My belly is Я зрозумів. Мені цікаво, хто з драконів у кургани поховав? full of the souls of your fellow mortals, Dovahkiin. Так, давай. Die now and await your fate in Sovngarde. Цей крик. Funt, you are too late, Alduin. Sulagi Bulah.
Тихо, тихо, а він сильний. Ну, такий Алтуїн все ж таки. Це якщо в мене є хілки взагалі, тому що їх може не бути. Unshlat Hokoran, never again. They have picked up the weapons of my ancient foes. Lost their evil. This is your chance, Dovahkiin. With all your foes. Тихо, 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 тихо. Please move, Dovahkiin. You have become strong. But I am Alduin, firstborn of Akatosh, Malagis Zoklat. I cannot be slain here by you or anyone else. You cannot prevail against me. I will outlast you, mortal. Так, що з ним робити то? Бляха. Ай, ну давай по новій. Нападай. А, не втік. Ладно. Ай. А ти куди? Так, ладно. З Партурнаксом або порівняти з Арніром, або з Есберном. Давай до Есберна. Бо ці від мене тікають чомусь. Робити їм бляха нічого. О, не він. Есберн, розказуй. Did you Чи find переодягнувся? the Elder Scroll? What happened when you took it back to the throat of the world? Так, мені вдалося здолати Алдуїна, проте він не утік. Треба знайти його. He must have returned to Sovngarde to feed on the souls of the dead. If you don't find him soon, he'll return stronger than ever. Так, знаю, саме тому я маю знайти його. Yes, we must think. He must have some means of traveling to and from Sovngarde, but no tale tells where that might be. Його союзники-дракони повинні знати, де його портал. Very true. I wonder, do you know the Jarl's palace in Whiterun? Так, знаю. Well, you see, the palace, Dragon's Reach, was originally built to hold a captive dragon, hence its name. Отже, якщо я заманю дракона у дракону межу, You could trap him there, exactly. Although, it might be difficult to persuade the Jarl to allow you to use his palace as a dragon trap. I'm sure you'll manage, though. If you can defeat the World Eater, surely sweet-talking the Jarl of Whiterun isn't beyond you. I'm afraid there's a further problem, a serious one. I've discovered who the Greybeard's leader really is. ну так, він дракон. All well and good, but did you know that he was Alduin's chief lieutenant in ancient times? Responsible for terrible atrocities. It's true that his crimes are long in the past, but justice does not count the passage of years. The Blades have been hunting him for centuries, but he was protected by the Greybeards, and then the Emperors. Justice demands that he die for his crimes. Until he is dead, I'm afraid my oath as a Blade prevents me from offering you aid and comfort. Щодо Партурнакса, ну, убити так убити. Куди зник Алдуїн? Haven't you been listening to me?
All the old tales agree that he has some means to travel to Sovngarde itself. There, he devours the souls of the heroic dead to feed his power. You must find his portal to Sovngarde before he returns stronger than ever. Ну, That's all. так, це все. Добре. Так, цікаво у вас тут. А чим ви взагалі займаєтесь, поки мене немає, а? Анекдоти травите, чи як? Так, туди, сюди. А нахіра його вбивати, іначе? Окей. І це ж таки воєнний злочинець. Так виходить. Здоров. Dremyolok, greetings. Так, дракони ми ж збудували для ув'язнення дракона. Yes, this was ages ago, you understand. There were more of us then. Before the Bruniki, the Akaviri came and killed all my Zema. I used to visit him from time to time, nearly crazed by loneliness and captivity. Tiraz Sivaz. He did not even remember his own name. I do not know how he came to be caught, but the Bronyun, the Jarl, was very proud of his pet, Pak. The Hofkossayun has been known as Dragon's Reach ever since. Так, Ленги каже, що ти заслуговуєш на смерть. The blades are wise not to trust me. Onikan Niov. I would not trust another Dova. Чому вони не можуть довіряти тобі? Тому що він щось там когось убив? Dov Walan Farel. We were made to dominate. The will to power is in our blood. You feel it in yourself, do you not? I can be trusted. I know this, but they do not. Onikan Niov Dova. It is always wise to mistrust a Dova. I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice. No day goes by where I am not tempted to return to my inborn nature. Zimgriforvut se sulyech. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Ти зіскочив з одного питання. Чого ти такого наробив? Look thum. А раз зіскочив, значить винен. Так виходить. Так, секундочку. Мене ця гра іноді дивує. Ну, типу, чесно, дивує. Будемо вважати, що я це зробив. Wait, I know you. Так. Знаєш. Зараз Єрл офігіє просто. Ну, у нього вибору не буде. Need a blade? You should talk to Adrian at the forge. Я сам такий блейд можу зробити, що ви офігієте всі. Серйозно. Я ж майстер коваль. Ну майже, я там не все вмію робити, здається. Так, Ярл, видно, спить.
Опа, ти поглянь. Живитися. Та не хочу мужика їсти якось. Фу. May the gods watch over your battles, friend. Так, мені потрібна твоя допомога. Я хочу спіймати дракона в твоєму палаці. I must have misheard you. I thought you asked me to help you trap a dragon in my palace. Ти зрозумієш, що моє прохання свідчить про важливість справи. Of course. You already saved Whiterun from that dragon. I owe you a great deal. But I don't understand. Why let a dragon into the heart of my city when we've been working so hard to keep them out? Загроза більша, ніж ти думаєш. Альдуїн повернувся. Alduin, the World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? Якщо здамось, надії взагалі не буде, так я драконородний, зупинити його моя доля. I don't know about such things. But I heard the Greybeard summon you. That's good enough for me. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? Це єдиний спосіб знайти Альдуїна, поки ще не пізно. I want to help you, Dragonborn. And I will. But I need your help first. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. А якщо тобі не треба буде перейматися ворожим нападом? Then I would be glad to help you with your mad dragon-trapping scheme, but getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. What of the Greybeards? They are respected by all Nords. High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Так, я беру це на себе. Порозмовляю з Арнгріром про влаштування мирної наради. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons and this war into the bargain. Так, ви готові? My men will be ready when you are, Dragonborn. You have a truce to arrange first, eh? Як ти взагалі можеш захистити Вайтран від драконів? Це якось дивно. With good planning and constant vigilance. Even now, my court wizard, Farengar, continues his research into ways we might drive back these terrors. We must also have ample reserves of water to combat the fires that will surely spread after an attack. But our greatest weapon? Courage. For if we cannot kill the beast, we must at least have the tenacity to drive it back. Until brave heroes step forward to destroy these monsters, that is the best we can do. Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Давай. Трішки ти не ляжеш спати. Я ж знаю. Так, добре, ходімо звідси. Треба влаштувати перемир'я. Це щось непросте, мабуть. А де малий? Чому малий не You спить? are a welcome guest, but you must still respect the rules of the Jarl's household. Чому вони не сплять? Ніч не говори. Так, добре, цю серію завершимо. Буду в наступній вже йти влаштовувати перемир'я. Тому що хто, як не я, добрий вампір, влаштує перемир'я. Побачимось.